We're ready. Por favor, prendan sus micrófonos. Hola. Hola, en un momento va a salir el juez. Okay. Hey, Judge. Good morning. This is cause number 2021-24590 in the interest of Eden Nilsson and Genesis Corrales Barrios. All parties in this matter, please raise your right hands to be sworn. Buenos días. Este es el caso 2021-24590 en el interés de Edil Nelson, Alberto Corrales Berrios y Génesis Thais Corrales Berrios. Por favor, levanten la mano derecha. You solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God. ¿Juran decir la verdad, toda la verdad delante de Dios? Amén. Yo juro. Yes, I do. Yes. Yes. Okay. Ma'am, please state your name. Baja la mano. Please state your name and your relationship to the children, ma'am. Señora, por favor, diga su nombre y la relación de usted a los niños. Marilu Yamilet Berríos. Soy la mamá de los niños. Marilu Yamilet Berrios, and I am the mother of the children. Sir, your name and your relationship to the children? Señor, ¿cuál es su nombre y la relación de usted a los niños? Rudy Alberto Corrales Rivera y soy el padre de mis hijos. Rudy Alberto Corrales Rivera, and I am the father of the children. All right, and for the state? Kara Mitchell. Y para el Estado, la abogada Carrie Mitchell. We have an original petition and a suit affecting parent-child relationship. We're having a hearing. Do we have any stipulations? Yes, Your Honor. Estamos aquí en petición para establecer las relaciones padre-hijo. Tenemos unas en acuerdo, sí tenemos un acuerdo en unas cosas. All right. The parties agree for joint managing conservatorship with geographical restrictions. Están de acuerdo de conservadores gerentes compartidos y que haya una restricción en la dirección. Como No. ¿cómo no entiendo cómo? Wait, esperen, por favor. Go ahead, Ms. Mitchell. And they also agree on a standard possession order for visitation. Y también están de acuerdo que la orden sea de visitaciones estándar de las visitaciones. And so what are the issues? Your Honor, the issue is that the oldest child in this case, he's 18, but he's still in high school. He lives with Miss Barrios' sister. And so I believe both parents are saying that they are supporting the child by giving the aunt money to support that child. And so Mr. Corrales, I want to pay child support for that child. I believe that's... Lo que no estamos de acuerdo es que el niño mayor está viviendo ahorita con la hermana de la mamá. Y mi hermano. Señor Ríos. Y mi hermano, sí.
sorry, the brother of the, con mi hermano. Está bien. I'm sorry, they're living with the brother of the father. And Mr. Corrales states that he does not want to pay child support for that child, as Miss Barrios states that she wants to provide child support. So I think there's other issues here. I mean, you're saying there's joint management conservatorship. Is that correct? That's what I have in my notes, Your Honor. Okay, hold on. They don't. Mr. Barrera, ask them if they're in agreement with the joint managing conservatorship. ¿Ustedes están de acuerdo de ser conservadores gerentes compartidos sobre las decisiones de los niños? Sí. Yes. Ms. Berrios? Yes. Okay. Sí. Give me one more stipulation. They're in agreement with the visitation. You ask if they agree. All right. Is that your agreement? Go ahead, Mr. Barrera. ¿Están de acuerdo sobre las visitaciones? Yeah. Sí. Okay. What else? That's all I have here, Your Honor, for stipulations. The issue of the child, the 18-year-old who's still in high school, living with, I guess, the brother of Mr. Corrales. Okay. He's going to pay child support for that child. Is that the issue, Mr. Barrera? Ask them if that's the issue. La razón que Is that estamos what we're deciding? La decisión que queremos que haga la corte es que si debe que pagar por el niño mayor porque está viviendo en la casa de la tía, del tío. Sí, no hay problema. Si la decisión, no hay problema. Yo lo que quiero es ver a mis hijos y ya. Yes, that's the decision that I want, and I want to see my children. Ms. Berrios, is that what the decision that I have to make, whether he pays child support for the child that's living with his brother? Is that correct? Señora Berrios, es la decisión que quiere que haga el juez de que si él debe que pagar manutención para el niño que está viviendo con el tío. Sí. Yes. Okay. And how long has the child been living with Mr. Corrales' brother, Ms. Berrios? Señora Berrios, ¿qué tanto tiempo ha vivido el niño con el hermano del señor Corrales? Como desde que salió de vacaciones en junio. When he got out on vacation in June. And he's going to live there this year until he gets out of high school. Is that correct? Y ahí va a vivir hasta que él, este año, hasta que salga de la high school. Pues no sé, porque yo le digo a él de que se tiene que venir porque él tiene su cuarto aquí en la I'm casa. not sure. Pero I tell him he has to come home because he has his room here at home. Mr. Corrales, why is your the child living with your brother? Señor Corrales, ¿por qué está el niño mayor viviendo con su hermano? Pues, como le digo, él estaba viviendo con la mamá y de repente se fue donde nomás cumplió 18 años. Bueno, ahorita que salió de la escuela como en junio, se fue a vivir con Maudonio, con mi hermano. No sé por qué. I'm not sure why. When he turned 18 or when he got out of school, he went to go live with my brother. I really don't know why. So, Ms. Berrios, he did that on his own accord. Is that correct? Voluntarily. Señora Berrios, el niño se fue a vivir con su tío por su propia voluntad. Él solo decidió. sí, es que para mí supuestamente era que andaba paseando que por las vacaciones, pero ahora no quiere regresar. Yes, for me, I thought it was just for the summer vacation, but now he doesn't want to return. Well, he's 18 years old. I think he can probably make that decision himself, where he wants to live. Él tiene 18 años. Yo entiendo que él podría hacer esa decisión él mismo, donde quiera vivir él.
Do you understand that, Ms. Berrios? Ya, ¿Usted entiende eso, señora Berrios? Okay. sí. So, do we have an agreement, Ms. Mitchell, in the amount of child support for one child or for two children? Tenemos Yes, Your Honor. una cantidad de lo que debe que ser por un niño o por dos niños. Sí, sí, señoría. Yes, Your Honor. I could either call Mr. Barrera for child support. He has calculated it in this matter, or I could just tell you what he's provided to me for what Well, one well, child. I mean, are the parties in agreement of the amounts? If there are two children, or if there's only one child? Mr. Barrera, could you please ask the parties, are they in agreement with the calculations? Señor Corales, ¿usted está de acuerdo de las cantidades de manutención que había mostrado anteriormente por dos niños o por un niño basado en los ingresos que usted me dio por sus cheques Sí, que está bien. calculamos? Yes, that is fine. And is that also your agreement, Ms. Berrios? You're in agreement on if I order for two children, it'll be a certain amount. If I order for one child, it'll be a certain amount. Señora Berrios, ¿usted está de acuerdo si el juez ordena para una cantidad para dos niños o para los dos niños que habíamos hablado anteriormente con las pruebas que dio el señor Corales? Está bien. Yes, that's fine. Okay. Well, then the court finds that the father is ordered to pay child support for only one child that's in the custody of the mother. La corte ordena que el papá debe que pagar solamente por un niño, el que está en posesión de la mamá. And what is that amount, Mr. Barrera? The amount, one moment, sir. For one child is $397 for child support, $100 for medical support. La cantidad por un niño mensual es $397 por mes por un niño y para la aseguranza $100. Ok. All right, all other stipulations, the court will order a child support amount of $397, cash medical support amount of $100. All other stipulations are approved. Your Honor, I'm sorry, there's retro as well that has been requested. You want to translate that, Mr. Barrera? También habíamos pedido, se había pedido la cantidad para child support retroactivo. Las cantidades de retroactivo está pidiendo la mamá. Your Honor, if I may say, when we calculated retroactive child support for two children, if it was going to be ordered, or for one child also. También habíamos calculado lo que la manutención atrasada iba a ser por dos niños si se había ordenado o si iba a ordenar nomás por un niño. Well, the mother had possession and custody of two children until June. Is that correct? That is correct. La mamá tenía custodia de los dos niños hasta junio. Eso es correcto. Your Honor, the time frame for the retroactive child support, the parties separated in March of this year and calculated child support for two children through June, and then for one child from July, August, September. All right, I mean, that's what I'm going to order because if that's what's owed, that's what's going to be ordered. So Yes, sir. The amount for giving them credit for one child support for one child after June would be
$3,032 as of September 21st, 2021, with a payout of $50 a month. La cantidad de atrasado por dándole por un niño nada más, empezando de julio para adelante, y 2 niños de junio para atrás, serían $3,032 desde la fecha de hoy, y él se pagaría $50 al mes. Y a partir de este viernes me toca la niña, ¿verdad? And starting this Friday, my visitation will start for my child. Absolutely. Once the order is entered, whatever the order says on visitation, yes. Sí, señor. Ya que la orden esté firmada, la orden es en efectivo a las So- fechas que dice la orden sobre las visitaciones estándar. Gracias. Yes, Miss Berrios, yes. Sí, señor Reverios. Ok, si mi hijo regresa conmigo, entonces, ¿cómo sería ahí lo If the del child child? returns, if my son returns and lives with me, how would that work? Well, then the amount would have to be, there'd have to be a motion. What am I trying to think of, Ms. Mitchell? Modification, Your Honor. A motion to modify the child support. Tendríamos que hacer una petición para modificar el caso porque hay un cambio y que ahora agregar el niño al caso. All right, now what is the amount, what is the total amount of retroactive child support, Mr. Barrera? The total amount of retroactive child support will be $3,032 as of September 21st, 2021, with the recommended payment of $50 a month. As of what date? As of date of the judgment of September 21st, 2021. Are there any other issues I don't know about, Ms. Mitchell? There are no other issues, Your Honor. All right, then the court orders the retroactive child support judgment amount of $3,032 as of September 21st, 2021 to be paid at the rate of $50 a month beginning October 1st, 2021. All other stipulations are approved. La Corte ordena que lo retroactivo es $3,032 de la fecha de hoy, septiembre 21 de 2021, y se pagará a $50 al mes, empezando el 1 de octubre y cada mes en adelante. La Corte aprueba todas las estipulaciones y acuerdos que anteriormente. Ok, está bien. Thank you. All right, Thank you, Your Honor. May we be excused? yes.